A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 19th, 2015. Welcome to the Women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. And I'm Praxedis Jeremiah. And today on the Women's Round Table, we will be looking at immigration issues affecting some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how in some instances they have led to the breakdown of the family structure. What are your issues? What are your views on the issues? To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-619-2077. And we'll call you back. As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency, Monday through Friday. But for you women out there, Thursday is your day. We are also on the web. Nditanga kuuya vanangu vakasara neshamwari yangu vari 2 iyangani vana vake vatatu mubva vaita 5 ndibva ndabva ndagara for 5 months then mubva ndazodzokera kumba mubva ndanotsvaga musikana wekuti asare nevana vanga vachiri vadiki because mukuru wachanga grade 7 by then mudiki wachanga ari grade 3 ezvinezvi mukuru aya ne19 mudika ne16 pazvimingampiri zvatakasangana nazvo ndezvokuti kuoma kwazvangu zvakaita wanga usina choice yokuti ndoenda vamwe chikoro chinenge chiri chishoma hauna kana kuti ungaonawo basa remumba racho kumusha kwacho raitonetsa saka munoziva vana kana vakagara vega vasina mubereki kunyanya vasina iwo mai wokuti unoti rega ichi osiya ichi vanenge vane freedom imwe yakanyanyisa zvokuti ndakasvika pakustresswa nemwana mukomana firstborn yangu inini akasvika kundistressa zvokuti ndakamboonda ndikati zvino ndikaregera basa kuno kumba kwacho anonodyei ndikangoshingirira asi akambondistressa nemusikanzwa. Chekutanga ndechekuti mafamily aya vakanga vatipa mwedzi miiri kubvira pazuva rekuisiya mapepa nezuva rekuzokolekta permit, asi mapermit acho kubuda kwaari kuita iye zvino izvi ari kubuda domwe. Vanhu vazhinji vakasubmita muna mbudzi havasati vawana mapermit, kunova ndokwakatanga submission date. Vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda kumamisha nguva yeChristmas vachimirira kuti dzimwe dzenguva muna January kutanga kwegore vanokwanisa kunge vava nemapermit vokwanisa kufamba vachienda kumusha vanhu ivava vari muno. Tinotarisawo kuti nyaya yekunzi vanhu vakarejectwa vaive hapana chinzvimbo chekuti vangakwanise kuapida rejection. Vari kupiwa mazuva 10 chete kuti vabude munyika vaone kwekuenda. The appeal process is not there. If your permit application was rejected, an applicant cannot appeal. And we also have serious concerns with people who lost their jobs, bank accounts have been closed. These permits are supposed to be issued after the date of admission within 8 weeks, but this has not been so. These permits have only been issued at a trickle at a time. In January, we wrote to the Minister and the Director General of the Department of Home Affairs. We did not get a response. What we are doing now is we are going to petition the Department of International Relations because we have got a very good relationship with them. Find out if they can then engage their counterparts on our behalf. But we also have the stakeholders that we think as stakeholders we can meet and make the way forward. Abangakizi ukuzocela ukuthi banikezwe usuku lwama appointment. Siyabanxusa labo bantu ukuthi nakanjani bafake icelo kungakashayi umhla zingama31 kule esiphezulu kaMarch ngoba emva kwaloko sizobe sesilivala lolo hlelo ebeseke kudingeka ukuthi babuyiselwe emakhaya. Lama permits ethu ama stages awasincede kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi njengabantu abamekle age now imali makuthi uyithole esandleni ungakho registered ayigcineki vele edihle uma layisha na usale futhi olamba kati ke masula amaphepha ufake bank uba nama plans okucabangela lengane zakho because now uyakwazi ukuthi usave.
Welcome back to the Women's Roundtable, where tonight we are going to be looking at some immigration issues facing some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how those issues have affected the family structure. What are your views on this issue? Only this week, the South African government Home Affairs Department announced that it will start deporting those Zimbabweans whose applications for the Zimbabwe special permits have been denied. You just heard over there, Marvelous, and the listeners, Gigaba, talking about it in Ndebele. Yes, PJ, the South African Home Affairs Minister, Gigaba, as you just said, actually said that of the 83,000 applications processed so far, nearly 2,396 have been rejected, and his government will soon start deporting those applications that were rejected. And that's a large number, PJ. Yeah, it is a large number. Although there are some benefits, Marvelous, that have come with seeking greener pastures in the diaspora, immigration issues to regularize stay in most countries outside Zimbabwe has, however, led to the breakdown in some instances of the family structure. And that's why we are appealing to all our listeners out there for your view on the issue. PJ, nasi muchirongwa chedu tida kungoti gagaga mururimi rwamai kuti tiende tine vanyarikani vatotimirira tichange tichitarisa nenyaya yemapepa kune nyika dzakasiyana siyana kunze kweZimbabwe uko tiri kuona South Africa iri kuti iyo kune avo vasina kukwanisa kuwana mapepa eZimbabwe special permit vachange vachidzorerwa kumusha. Asi hakusiriko kwega PJ kune matambudziko enyaya yemapepa uyezve panyaya yekuti unokwanisa kushanda here kana kuti ugare munyika iyi. Saka tatova nevamwe vanyarikana vedu asi ndichamboti kwauri kuti gagaga nesindebele kuti vamwe vanzwewo. Lamhlanje kuhlelo lethu asihluzeni bomama sikhuluma ngalabo asebathutha eZimbabwe besiyahlala kwamanye amazwe. Kungaba zindubo ezithile ezikususa eZimbabwe, kungaba kuya esikolo, kungaba ukuyaselela imuli yakho ngase South Africa, ngase England, ngase Melika, eAustralia, eNew Zealand, eCanada, endaweni ezijiyeneyo zomhlaba. Ikanti ke nxa sesifikileke emazweni wona lawo sidibana lenhlupho ezithile ikakhulu eSouth Africa. Liviki nje uGigaba limzwile ngumphathi ntambo lo wendaba zasekhaya kwele South Africa ikhuluma ukuthi labo abayenza ama applications abo bangatholi kumbe adeniwa adeclinewa bazabiselwa ekhaya. Yilo uhlupho esibhekane lalo. Asihluzeni bomama lamhlanje ukuthi singenzani ukuthi sibe lenhlala kahle enhle. Ikanti ke njalo lasekhaya ukwehlukana kwezimuli khona lokho sokwenze kwaba lenhlupho lapha ezimulini, kwachitheka lemizi, kwachitheka lemijado. Aiwa PJ, tazvinzwa zvawataura tochienda kune munyarikani wedu muzvare Diana Zimbudzana program manager weZimbabwe Exiles Forum. Tokuchingamidzai pachirongwa. Maitaini. Nhasi tine madzimai akawanda ari kuti iwe toda kunyatsonzwa kuna mai Zimbudzana kuti zvii zvavari kuita ivo sesangano kuedza kubatsira nyanya madzimai ari kutarisana nenyaya iyoyi yemapepa nyanya muSouth Africa. Nyaya yemapepa yatinetsei. Chinonetsa chikuru ndechekuti mutemo weImmigration Act wemuno muSouth Africa wakatanga kuchinjwa. Tingangoti kutanga pakati nepakati pegore ra2013 zvichizosvika muna 2014 naminista akanga aripo anonzi Naledi Pandor. Mai Naledi Pandor vachinja mutemo uyu vakazosiya chigaro cheminister of Home Affairs kuti izopiwawo malisi Gigaba after my elections emusi wa7 May muna 2014. Amalisi Gigaba vakasvika vakaimplementa new immigration regulation. New immigration regulations iyaya ndo aneyazve haasi kungobata maZimbabweans bezi, ari kubata vanhu vakasiyana siyana. Nhasi ndichiverenga panhau panotori nemhuri yeikoko kuAmerica vakanzi vakapiwa 2 weeks, vanga vari vamissionaries 20 years vari muno vari kuti ngavadzokere kuAmerica. Saka isusu kana tichitarisa kumadzimai zvikuru tinoona kuti vanhu vachibva kuZimbabwe
vachitumwa nezvakasiyana siyana. Asi madzimai anonyanya kushungurudzika nyaya dzemhuri ndo vanenge varivo vanenge vakatarisa vana, vamwe dzinenge dziri shirikadzi, vamwe vanga vagara vasina kutombowanika. Oti chiregai ndichiendawo kumhiri kwerwizi kwaLimpopo ndinotsvakawo choviri iriritire vana ava. Saka pavanouya kunoku, chekutanga mutemo wakamhenge uri nani usati wachinjwa, waigona kuaplya zvako permit ugoiwana general work permit yanga isinga yainetsa, asi zvaive nani. Ndobva kwazouyawo nyaya dzema-DZP muna 2010 dzikadetsera vanhu vakanga vasina anonzi aya macritical skills. Asi chazovepo yezvinezvi ndechekuti kuchinja kwavakaita mutemo uku kwakabata maZimbabweans nenyaya yekuti vakadzisa DZP yanga yagara iripo iyaya ndokuunza inonzi Zimbabwe Special Permit. Zimbabwe Special Permit yauya ine mitemo mina isina kunyanya kuti isina kunyanya kutsakanuka zvakanaka kuvanhu. Mitemo ipi iyoyo muzvare Zimbudzana? Mungoti gaga tisati taenda tina muzvare kupe vakamirazve vari kuda kutaura. Zvakanaka. Saka mitemo iyoyo yokuchinja kwaita mutemo kwakuita kuti vanhu vadzokere kumagariro avakanga vakaita kusati kwaitwa mitemo iyoyo. Vanhu vaiuya kuno, vamwe vanochinja mapasipoti obuda kunze vogara zvavo vari zvinyawe. Vamwe vanouya vasina kana mapasipoti acho vongogara vachitana ndikadhipotwa ndinongonosiyiwa pabed bridge mangwana ndienda dzoka. Saka kuchinja kwemutemo hakusi kunakira South Africa, iyo inogona kunge iri kuti tiri kuda kuti zvinhu zvichinakire, hakusi kunakira muZimbabwe nekuti akungogara ana iri mumaoko achitya kuti anodhipotwa. Aiwa, tinotenda. PJ, we heard there from Ms. Zimbudzana, who is just saying it's not only Zimbabweans who are facing some of these permit issues in South Africa. She also recounted about an American family. But for tonight, our concern is for Zimbabweans. So I'll take it to you to engage with Ms. Kupe, who's also on the line. Yeah, ayisakwamukela kuhlelo Nkosazana Kupe. Yebo. Yeah. Wena ke Nkosazana Kupe uyi-social worker. Ikanti ke ngathi ezemthetho lezi engxenye ungaza ke wabazazi kakhulu, kodwa ke ngilethemba lokuba ubulalele uNkosazana Zimbudzana ekhuluma lapho ukuthi imithetho le eSouth Africa ephatha alabo abavela kwamanye amazwe, ikanti ke kube lemithetho ephatha abeZimbabwe, kube lemithetho ephatha abanye bonke abavela kwamanye amazwe. Wena ke zinhlupho bani osuke wazibona phakathi kwemuli zabeZimbabwe? Okay. Hayi, ziningi izinhlupho ezehlekela abantu ngendaba ye-immigration. Okokuqala nje yi-family disintegration. Asisenazo izimuli lapha esiba nomama, nobaba, labantwana phansi kophahla olulodwa. So thola ukuthi maybe ubaba usebuye ngapha eSouth Africa wachiya umama labantwana ebuya ngokuzodinga umsebenzi. Kodwa kuprocess yokufuna umsebenzi agcine naye esenendingeko zakhe njengomuntu wesilisa, agcine eqala omunye umuzi ngapha umama labantwana abangawazi. Ngokuya kwesikhathi egcine sesehluleka nokuthumela leyo mali athe uyilandile ukuzoyisebenzela lapho. Umama labantwana sebe-neglected back ekhaya, bayahlupheka, abantwana bagcina bengasakhona ukuya ezikoleni ngoba isikole fees asabhadalwanga. Mhlawumbe umama ekhaya naye bengasebenzi kodwa nje ezithengisela amatamatisi. So at the end of the day, uma bagcina senemizi emibili, of which we call that unfaithfulness emshadweni. So sibona imishado eminingi idilika kakhulu ngendaba ze-migration. Omunye whether ngumama kumbe ngubaba sesikubona kusenzakala on both genders. So akunaza ukuthi obaba yibaba kwenzayo kuphela kodwa nabo mama labo babuye nabo bayenze ngapha kungaziwa back ekhaya. Umuntu agcine ezala abanye abantwana ngapha eGoli ebese pretend ngathi yena vele kazangachiye imuli ekhaya. Abantwana bagcine begcinwa ngabogogo, ogogo labo bevele bezigulela befuna ukugcinwa. So nje i-family disintegration is the major effect ebakhona on families. Kugcineke kutholakala other effects ezilandelayo nazo nje ezi-affect abantwana. Abantwana mabekhula
bengekho under i-guidance yabazali babo kuba nzima ukuthi babe sendleleni balandele imithetho bagcine nabo mhlambe esikoleni besiba affected bengabi ne-interest yokufunda bagcine nje bengena-career begcine nje i-future yabo imoshakele. Disintegration of families, marvelous. That's what she's talking about. Yeah. Thank you, PJ. I think we'll take our first caller, P. Chitewe. Makadi CCP. Aiwa, tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chemadzimai. Nhasi tiri kufara chaizvo, tiri kuona madzimai akawanda anga achitumira mameseji kuti vachange vari kuda kunge vari pachirongwa chanhasi. Pane zvamungada kutaura here? Taita rombo rakanaka. Tina muzvare Diana Zimbudzana ndi program manager weZimbabwe Exiles Forum. Saka munogona kutaura zvamunoda kana kuvabvunza nokuti ndinoona kuti imi muri muSouth Africa. Hello, CCP. Hello, CCP. PJ, nhare dzedu dzinenge dziri kuda kuita shanje. CP handiziye kuti pari zvino vaenda nekupi, asi zvamira zvakadaro tomboonzwa kuti muzare yeZimbudzana vachiripo here panhare? Wangu ndiripo. Pana CCP vanga vari kufona vari kuSouth Africa, ndofunga tichaedza kuvatsvagazve nekuti nhasi tine madzimai akawanda ari kuda kunzwa iwo kuti nyaya iyo yemapepa iri kufamba sei. But before tataura nemi zvakare ndichambobvunza muzvare Kupe. To just tell us in English, you were talking about the family dynamic that you're seeing there in South Africa. If you could just tell us in English, what are some of the challenges that are facing women, especially when it comes to these immigration issues, Ms. Kupe? Oh, okay. Do you mean women who have migrated to South Africa? Yes. Okay. I think one of the major issues that women face as they immigrate to the site. Maybe let me take it all the way from the border. You know, maybe to those who have immigrated here through desperation and they don't have proper papers. Ms. Kupe, I would just ask you to hold on for a little while. Victims of rape. If you can just hold on, we have a caller, Ms. P. She may actually have a question for you. So I will take her because we had lost her line earlier on. Okay. CCP, makadi yenyu? Ndiripo makadiyo. Aiwa, nhare dzinenge dzanga dzamboita jerasi, asi taura yenyu. Tina Miss Zimbudzana veku-Zimbabwe Exiles Forum, tinezve Sisi Kupe, social worker varimo muSouth Africa, taura yenyu. Ndakandima kubvunza kuti kuneso vatakaya kuCape Town last year tinamapermisi tinama-aslamu affected sokuti now. Manga muri kuda kuvhunza kuna muzvare Zimbudzana here? Ingori question ari kuvhunza ndizive kuti inokubvunza kunani because ndatofuwa kuenda kumusha kunoaplayera kumusha permit because tiri kunzwa vamwe vachinzwa nyowani yokufanira kunoaplayera kumusha but since makaaplayera last year November hasabula permit yavo saka nadangodzezvifaniswa sei papo. Muzvare Zimbudzana, kana muri kunzwa CCP mungavapinduro here? CCP vari kuti vanga vakauya muno gore rakapera kekutanga here kana kuti vanga vagara vari muno? Ataura henyu navo varipo panhare. Kana kari kekutanga pamapemiti aripo aya hamuchakwanisa kupinda nekuti makanga musipo muna 2010 pazvakatanga. Iyi process yezve yanga irenewal process base. Zvamungaite nini pari zvino kana muchiqualifya pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa hazvo kana uda kuapply general work permit inova ye3 years. Zvinhu zvacho zvakawanda zvokuti ndinayo list yacho zvokuti dai ndaikwanisa ndaigona kutumidzirai. Kana muchimita zvinhu izvozvo munoenda kumusha, moenda kuhigh commissioner yeSouth Africa kuHarare, monopiwa fomu, moita mapolice clearance enyu, moita mamedicals enyu, moapply muri kuZimbabwe nekuti mutemo mutauri kuti hauchabvumizi kuapply permit uri muno muSouth Africa. Ndo chimwe chikuru chakunetsa pazviri. Okay. Aiwa, tinotenda CCP ndeyekuti munogona kuapply aslam kana zvakare zvaakuda kunge muchiqualify. Asi kana muri Cape Town refugee reception office yeko yakavharwa. Saka munenge maakutoenda either
kuDurban kana kuuya kuPretoria kana kuenda kuMusina kuti muno apply aslam. Okay. Aiwa tinotenda CCP PJ unenge waita muteereri tombotora muteereri tisati tadzokera kuna Miss Kupe. Ye kulomlaleli lapha unkosikazi Mlotshwa siyakwamukela kuhlelo. Yebo linjani? Hayi siyaphila linjani lena? Hayi siyaphila. Wena ungaphike komhlaba? Mina ngisembelengwa. Yebo phela. Ye uyaluzwa udaba lolu olusegudwini. Wena ke sipha umbono wakho. Yaluza udaba lolu olusegudwini phezu kwabantu abayisebasegoli. Abantu bethuvele abaningi, abanye kabala ma-passport, so ukuthi ba-apply, abaningi ba-applyanga. Manje kodwa shwa besicela ukuthi i-South Africa ikisizele kweminyaka emithathu yonale. Ngoba hey, vele siphila nge-South Africa, siphila ngabantwana basegoli bona laba ama-border jumper. Ukuthi sihle, lengakhathi sikhangela le ndlala embi, so sesithembe bona, sesibatshelile nje ukuthi ngathi njazimanga kuhle. So kumele wakhotha wayithi yabe selisubulele ngapha. So kumele libakhulekele ngoba lezulu lalo kalinanga kuhle. Ngizwa ukuthi avele lesivuna kulalutho emasimini. Lutho siyabakhulekela hey besicela nje ukuthi South Africa ikisizisise nje kwa 3 years. Rales. Shwa singidanile shwa sikona. Mavela simayimlotshwa. Yeah. Mayimlotshwa vari kuti ivo vane vana vari ku South Africa. Mayimlotshwa mungangoti tisanangurira zvishomanini kuti mimi zviri kukubata isei. Zinondibata mfunge inokuti niwana wangu ndokwavari ikoko kudoti tibve panapa vakomana iva vari ikoko manje havana mapemiti acho havana plus havasi kushandira makambani vanozvishanda zviya zvekukachiwa zvekuvaka zvekuita mafitted wardrobe nemasili nematiles ndo mabasa avo saka havana kambani yekuti ingavamirira kuti vatsvage mapemiti. Saka achingochema kuti South Africa dai angotiwira uveliwe kwe3 years dzedzidzo nekuti nenzara iri kuno gore rine zvezvichatakadaudza vana kuti kuno hapana kana chekubata. Tinotodla kuSouth Africa ikoko isu. Mai Mlotshwa mungade kuvhunza mai Zimbudzana here tinavo vari paline apa kuti pamwe pane zvavangataurawo zvingabatsire vanakomana venyu vari kuSouth Africa. Mai Zimbudzana mungakwanise henyu kutaura namai Mlotshwa vari kuti ivo vane vana vavo asi nyaya yemapepa iri kuti netsei varimo muSouth Africa. Makadiko mai Mlotshwa? Ndiri pangu makadiko. Iripo dambudziko rinoitika irori dambudziko tinogara takataura nevanhu vekuHome Affairs kuti imimi munoti imimi process inopera asi vanhu vanoramba vachiuya zvekusouth nekuti south iri padhuze. Kana musha wako wotsva kwaunotanga kupotera kumuvakidzani zveusati waenda kure kuro kuSouth Africa ndokumavakidzani vedu. Saka isi tinogara tivaudza tinogara tivhunzwa kunze maZimbabweans anoita crime kuno tovatichipei proof yokuti maZimbabweans nekuti hamuna kuvadocument. Saka inyaya iyoyo yokuti ivo vana vanouya kunoku vosvikotsvaka mapepa habudi vana vongodecida kuti vangogara zvavo vachingoshanda vasina mapepa. Kana kune zvinoitika mangwana munhu wose anenge aita zvaanoita muno anongonzi muZimbabwe tadii muZimbabwe. Saka iyoyo ndo dzimwe nyaya dzatinotowereketa nadzo kana tichinge tasangana nevamwe vedu vekuHome Affairs kuti aiwa imi rambai muchipa vanhu mapepa zvinhu izvozvo zvagara zvichapera. Ivowo vanhu vekuSouth Africa vakagarawo kuZimbabwe kuMozambique kuSwaziland kupi nyika yasati yatora asi yakazongotorwa vakadzoka kunyika kwavo. Saka isi tinoda kutotenda kuti mune vana venyu vari kuno vari kukwanisa kukuririsirai nekuti hakuzi kwenyu chete. Ndazwa muchiti muri mberengwa. Ini ndandina maini vangu vakawanikwa kwenyu mberengwa ikokoko iye zvinezvi makuva anocherwa nechembere vana vadiki havako vari kuno. Saka inini motoramba muchinamata kuti havabatwi havadhipotiwi nekuti haiye zvinezvi kuti tinyatsohwisisa kuti Home Affairs yakanangepi nenyaya dzemapepa kana nesu hatina kana neromuromo. Aiwa mai Mlotshwa Mwari kuti dai vangopindira wavo vedu. Totenda mabatsirikana mai Mlotshwa tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa.
ubatshele laba abantwana ukuthi yena nabahambe ezinhlelweni ezinjengezabo unkosazana Zimbudzana ukuba bayithola labo amacebo ukuthi bangathola njani amaphepha. Kanti yena unkosikazi Zimbudzana ngicela ifone number zakhe. Hayi sezakufonela-ke ngemva kohlelo ukuze sikunike. All right. Kulungile. Siyabonga. Okay, ngiyabonga. Bye-bye. PJ, we seem to have a lot of WhatsApp messages that have actually come in from some of our valued listeners, and we're going to read a few before we progress to the next half. Remember, we asked Ms. Kope if she could elaborate the problems that she has seen amongst the Zimbabweans. Yes, we had, but I think we'll just read one or two and then go to Ms. Kope. Simbisai says the economic meltdown continues, so the breakdown of the family unit is likely to remain unabated. And we have Enoch who says God's original plan was that families live together till death do them part. But the state of things is saying no. And Matthew says it is true, not only are orphans, but also marriage breakups and massive prostitution. So, it's a mixed bag from some of our listeners there on WhatsApp. PJ. And for now, we also have Millie, who is calling in from South Africa. Sisi Millie, muripo iripa phone up. Hello, Sisi Millie. Ndiripo ndakaterera kungoti ndanga ndisingazivi kuti chirongwa chacho chiri kufamba. Aiwa, mukwanisa henyu tokuchingamidza pano pachirongwa chedu tiri kutaura nenyaya yemapepa. Imi ndiri kuona kuti muri kuSouth Africa pane zviri kukushungurudza here zvamungade kurukura nezvazvo? Mapepa anotoshungurudza, like inini kutanga ndakangoitirwa for 6 months murungu wangu anotoita zvekutonetsera semiti iyoyo. Ndaifanirwa kuti ndishandise kuenda mhiri like kuti ndiite visa rekuenda kumhiri, but ndakatadza nekuda kwekushayiwa pemiti iyoyo. So even now murungu wangu muforenawo, saka handisi kutoziva kuti chii chichaitika since ndakareceiva mamessages ekuti mapepa enyu agamuchirwa, chichi muchafonerwa. Nanhasi handisati ndafonerwa, saka nditori worried kuti ndizive kuti chii chichaitika. Imi makange matonyoraiwa mapepa emaZSP asi mangomirira kunzwa? Ehe. Aiwa, nokuti tiri kuona Minister weHome Affairs vaGigaba vanga vari kuti ivo pari zvino kwakaprocesswa maapplications anosvika iwo anodarikidza ma80,000 asi vachiri kuenda vachiprocessa mamwe. Saka tinofungidzira kuti aiwa munguva inotevera muchange maakunzwa kuti zviri kufamba sei. Aiwa, tingatenda kana zvakadaro. Aiwa, tinokutendai zvedu. Maproblems tinoziva kuti dai Mwari vangotinzwirawo nyasha tione kuti tiwane mapepa iwoyo, makore iwawo acho akapfuura zvawo. Maybe pamwe tinenge takufunga zvimwe. Aiwa, tinokutendai Sisi Neli kunge manga muinesu pano pachirongwa. Aiwa, rambai makateerera vhiki nevhiki, musaneteba. Ndechenyu imi madzimai. Aiwa, tinotenda. PJ, I think we will take Ms. Kupe on our next half because we have just a few minutes left, so we will not do her justice because she seemed to have some very interesting points that she wanted to share about some of the challenges that are facing women in South Africa. So I think we'll have to thank our guest and we'll ask you to stay on the line. Ms. Diana Zimbudzana, of the program manager of the Zimbabwe Exiles Forum, and Ms. Henrietta Kupe, a social worker based in South Africa. And I think we'll also thank some of our valued listeners who seem to be really active today, PJ, and have been really supporting this program. And we'll, continue with the program. But for now, we're migrating to the internet, and you can catch us on www.voazimbabwe.com, where we'll be live streaming. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. Okwamanje sesithatha leli thuba lokuvalelisa abalaleli bethu aberediyweni, kodwa-ke siyaqhubeka ngohlelo kodwa sesisebulenjini kuweb www.voazimbabwe.com kumbe njalo www.voandebele.com. Upraxedes Jeremiah.
Welcome again. If you've just joined us, this is the Women's Round Table, Ngati Kurukurei Madzimai, and today we are looking at immigration issues facing some Zimbabweans in the diaspora, especially women. And we're looking at some of the challenges, especially the breakdown of families that occur because of some of these immigration issues. And before we went on the break, we had Miss Henrietta Coupe, who was holding on to give us her views on some of the challenges that have been facing women. So we'll take Miss Coupe. PJ. Isenza phambana lawe Marvelous lapha ukuthi ngithathe umlaleli kuqala. Oh, that's fine. Go ahead. Isilomlaleli lapha uSibasa Chuma. Kunjani ba? Incingo zethu Marvelous says kanya ngani ngazizwakali. We hope to get Mr. Chuma back. Kodwa ke okwamanje wathi sikhulume sibuyele ku Nkosazana Khuphi. You were just explaining as a social worker the problems that you are seeing amongst the Zimbabwean community in South Africa. I'm sure I've forgotten most of them by now. But anyway, we can understand. I know we've put you on hold for a while. But anyway, it's fine. I understand. Well, I was just saying, before they can even reach here, you realize that a lot of them, by the time they reach here, they've already been rape victims along the way. Yes. Because they were illegal immigrants without any papers, and probably they're given transport by people that they do not know, and, before they can even cross, they can be threatened and said, if you still want to go, then you have to sleep with me or along. They cross and get double up, and then they rape them along the way, they take their belongings. So by the time they already arrive here, they have already gone through a lot of trauma because of being rape victims. And because of that, it means they become so susceptible to HIV and AIDS. And then one of the listeners on WhatsApp had already highlighted that there is also massive prostitution that women find themselves in because of desperation. They've been looking for a job for quite some time now, probably it's a year or some years. They can't find one, and, they think, it's the easier one. Let me just sell my body. So they enter into this commercial sex business, and then it also makes them to be vulnerable to HIV and AIDS as well, because you realize that the side, when it comes to HIV, when it comes to prostitution, the price gets higher depending on whether you're using condom or not. So obvious for those who want sex without protection, they will obviously be charging them at a higher fee. So you realize that women end up giving themselves to such conditions because they are desperate of employment. And one of the mothers was saying, we are depending on our children, and there's a lot of hunger this side. Sometimes it is such pressures that we get from our families because they do not understand what is happening here. They think that this is a city of gold, it's milk and honey, everything is just happening. And, when kids try to explain, I'm also struggling to make ends meet. Parents do not understand, and they keep on pressuring kids, and they end up selling themselves to prostitution so that at least they can send something home. And especially if they had left kids, they'll be reminded, don't forget you left your 2 kids here, who do you think is taking after them? So they end up giving themselves to such issues like prostitution. And then this side in South Africa, there is what is called cohabiting. This is a very common social norm that has been adopted, and that is somehow recognized even when it comes to the Domestic Violence Act. You realize that a lot of our women end up staying with men who have not even paid lobola for them, who probably have a wife somewhere else or in other provinces, because they just need to be taken care of. So they just cohabit with any man that they meet on the street, and whether it be Nigerians or whatever nation that they are coming from. And because, this relationship is not founded on love, they become victims of abuse. They are abused sexually, they are abused physically, they are abused financially. They are just there because they just need a shelter to hide their heads.
but they end up Ms. being Cooper, if I may victims of just abuse. come in there and just ask, so do you as a social worker know of some programs that have been put in place to educate, especially the women, on some of these dangers that they may face when they do immigrate to other countries like South Africa? Because some of the issues that you're talking about are also universal. We see them here too. A lot of young women are cohabiting, not because they want to, but because of the economic pressures. Okay. Yeah, there are lots of NGOs who are having programs that are running for such women who have migrated. And let me just probably give one example, especially for those women who find themselves as victims of domestic violence. You realize that there are shelters that are set in place, but in case you've immigrated and you become a victim of domestic violence, then you obviously have to first go and report your situation at the police station. Make sure you say what is happening and you open a case against the perpetrator. And then you are taken into a shelter where you are given a maximum of 6 months to stay there. In the meantime, in case you came with kids, you realize that your kids will be transported to school at no cost. You are having all the meals, breakfast, lunch, supper. There is skills development that is offered to you so that you do not become dependent to this abusive man. You can go through a lot of handiworks. You can do knitting. You can do beading. I know some shelters who can even take you for what you call the nails and the massage courses, and then all those things you can inherit them so that at least by after 6 months, okay, and also it's important to go through counseling as well so that you understand what is happening to you and you are empowered by tapping into your strengths on what you can do in case in case you find yourself in a similar situation. They're also educated a lot about domestic violence as a cycle that is happening. That is why it becomes difficult for them to get out. So that in case next time they decide to go back to their husbands, this time around, they won't be going there hoping that things are going to change. But they'll be going there knowing that in case it happens to me, this is what I have to do. I have to run to the police station. I need to look for a safe house. I need to make sure I call a relative or a close friend. So they're given all this knowledge, not necessarily to take them away from their situations, but in case they find themselves back to the same situation, they'll be able to know what they do. But above all, as I was saying, skills development is very essential on such women, because at least now it becomes easier for them not to succumb to those payments. Because working at a shelter environment, you realize that as much as those women are brought in through, the perpetrators will keep on calling them every now and then, apologizing and calling them to come back. So now you realize that when they become financially dependent, when they earn a skill that they can use for themselves, so that they can take care of themselves and their children, then they can resist to such temptations of going back to the perpetrators and going through the cycle of abuse again. Oh, thank you so much, PJ. I think we have a caller. Two callers, in fact, but I'll let you take. Mnumzana Sibasa Chuma. Ngilethemba sukhona ecingweni. I think we've lost Mr. Chuma, and I will take Patience from South Africa. Magadis is Patience. Aiwa, muri kuinzwa iri mugango nyaya yemapepa. Tipewo mafungiro enyu. Nyaya yemapepa haisatotenderera musoro nokuti isu mapepa tanga tinawo ari ema-aslam. Ma-aslam aya takabva tatorerwa nekuti takarinyowa for more than 8 times. Ndobva tatorerwa tikanzodzokerai kunyika kwenyu. Yeti kunyika kwedu kwachona kuti tidzokera hapana chatinokwanisa kunoita kuno kuti nemabasa tiri kushanda. Saka takashaya kuti toenda kupi kwatinganowanao zvingatibatsirawo kuti tiwane mapeniti. Mapasipoti tinawo. Saka zvinotenderedza musoro izvo zvitongonzwa nhau yekudhipotwa ikoku kuti atonzwa tanzwa kutopererwa zvisingati zvokuti nezviri kungotaurikawo mumakombi vari kungoti kujobheki vatotanga. Saka hatizivi kuti zvikatanga mhuri dzedu tichanokwanisa kudziraramisawo here kumusha, nekuti kushanda kwatiri kuita ndoku kutoraramisawo mhuri dzedu. Imi muri kupi Mrs. Patience? Zatibatsira. Hello. Muri kupi? Ndiri Cape Town. Nokuti tina mai Diana Zimbudzana vane ofisi kuPretoria imomo muSouth Africa vanoshandira sangano reZimbabwe Exiles Forum. Varipo pachirongwa ipapapa zvokuti tichakupai mukana wokutaura navo. Asi chatachida kunzwa ndechekuti makasiya mhuri here kumusha?
Muri iri kumusha kuno kundine murume tiri kushanda. Ehe, mune vana vangani? Ndine vana 3. Ehe, vana vane makore mangani? Mukuru ane 11 years. Anoteera wachona ane 10. Kozita mudiki wachona ane 5 years. Sanga mungati mimi zvii zvamuri kunyanyotarisana nazvo matambudziko nokuti madzimai akawanda vari kuti ivo vakasiya vana vachiri vadiki uyezve vamwe vana pari zvino havachatomboziva kuti mai zviri kufamba sei. Ina hangu kumusha ndagara ndinoenda ndichidzoka. Izvozvi ndakadzoka muna January. Asi nhau iri kunetsa ndeyekuti mapemita yatakakundikawo kwawana pakawana vamwe 2010 ndandiri kumusha. Ndandauya hangu kuno 2009 ndikadzokera 2010. Mwana wangu anga ari muchechi, saka kuti ndizowanawo mapemita iko zvinezvi zvakanditorera nguva kuti ndiiwane pemita. Aiwa, munogona kubvunza mai muzvare zimbudzana vari paline apa. Muzvare zimbudzana muri kunzwa sisi peshi vari kutaura apa, vane dambudziko ravo, vari kuda kumbonzwa kuti pane zvingaite here sangano renyu kuvabatsira. Zvavangaite sisi peshi sezvo vari Cape Town, pane sangano ratinofambidzana naro rinonzi PASOP riri koko kuCape Town. Ndine urombo handina adresi yavo pandiri pari zvino, asi sangano iroro mukabvunza vazhinji vari muCape Town vanoriziva, kunonzi kuPASOP. Kana kuti munoenda kuLawyers for Human Rights, maunobvunza munotaura nenhau yedambudziko renyu, monzwisisa kuti vangakuyamurei sei. Nekuti matambudziko aya anonetsa kuti tisolve parunhare, anoda muchionesana, makatarisana, muchitaurirana. Saka mukaenda ikoko ndodayira kuti munogona kubetserekana kuti zvingafambiswe sei. Ndingasimbirawo kubvunza kuti malawyers aya anowanika nechepapi, nekuti kunyatsofamba chako handinyasoziva nzvimbo zvakanyanya, ndongoziva kwandoshandira, ndogara kuCrayfontein. Lawyers for Human Rights ine office mutown chaimo muCape Town. But zvandingaiteka kana kuti panopera chirongwa chinoichi, ndichati vana sisi Marvelous vagokupai nhamba dzangu. Aiwa, ndofunga ndozvatichatoita nekuti tine madzimai akatomira mamwe ari panhare, saka tichatora nhamba dzavo tozokuyananisai imi mozovabatsira ikoko kuSouth Africa. Tine vanhu vakatoti ndizvozvo, nekuti vakandifonera mangwana ndiri muofisi, maadresi ese andinenge ndinawo. Aiwa, tinotenda. Vari Cape Town endai kwakati, vari kwakati endai kwakati. Ehe, tinotenda muzvare Patience, tinotenda. Ndinotenda hangu neniwo. Pane mumwe muteereri zvekare. Dai taura naye. Halo, mukoma Jelton. Tinokuchingamidzai pachirongwa chedu chemadzimai. Ndichifunga kuti chirongwa chemapemiti. Aiwa, ndechemapemiti, asi tanga takanyanyonangana nemadzimai, asi zvamatosvika kudai matopona. Tina muzvare zimbudzana vari pano, vanogona kana mune dambudziko rari munaro, kana muri kuda kunyatsonzwisisa, taura henyu. Ndaichiri kumbira kubvunza kuti mapemiti akunyatso sei, because takarejista kuti tigopuwa mapemiti asi haasi kubuda, ndodambudziko ratinaro. Muzvare zimbudzana munogona kupindura yenyu mukoma Jelton. Vari kupi? Muri kupi mukoma Jelton? Ndiri kuno kuButterworth kuEastern Cape. Iroro idambudziko ratakatotaura, ndofunga indavhi yangu yandakaita kuda musi wechipiri. Ehe, makataura shuwa. Zvakare ndakaritaura dambudziko iroro kuti isusu patakaenda kunosangana naminista musi wa12 August 2014 achitaura nezvekurimiwa kwemapemiti, akataura kuti process yacho ichatora mwedzi miiri bedzi, 8 weeks to be precise. Mapemiti kubvira panosabviswa nekuzobuda anenge abuda. Zvakatotishamisa kuti mapemiti aya haasati abuda, nekuti ini ndiri mumwe wavanhu vakabvunza kuti ko muna December vanhu voenda here kumba kukisimusi? Zikanzi kwete, havaendi, nekuti kana nesu hatisi kuenda kukisimusi state tichishandira mapemiti enyu. Saka imi ndinoda zvenye kunofara, isu tiri kuseenzerai kuno. Tikatofara tikati nezvo vanhu vaikowo mafezi vanenge vachisenza zvakaomarara kuholiday. Mapemiti patinongovhura muna January anenge achibuda. Asi iye zvino ini chaiyo ndoshanda nevanhu vemapemiti. Handina mapemiti anosvika 10 handati ndanzwa vanhu vachitaura kuti ndakanokoleta. Vanhu vandinoshanda navo pabasa pangu panova pane vamwe vakaapply mapemiti aya
havasati vatombonokolekta mapemiti acho asati abuda. Saka iroro rimwe dambudziko rekuti iye zvinotakadzwa minista vachiti process yakusvika muna August kuroti yakutora zvegore. Saka taakungoti kuvanhu wedu motongoita mwoyo murefu kuoma pezi vamwe chinoshanda mabhasi vanhu chaivo havashandiko. Hatina zvimwe zvatingazivise vanhu kuti chodii nekuti tinenge chiudzwawo kunzi haiwa achabuda tikugadzisa zvinobuda asi hatizivi kuti anobuda rini. Aiwa mukoma Jelton, ndofunga mazvinzwira. Ameno kana mune zvimwe zvamunoda kubvunza mai Zimbudzana. Ndari chida kutobvunza nekuti nhau yepo ndekuti ezvinezvi zvikunetsa nehome affairs kuti ubudise maparticulars atineti nawo ezvinezvi asina mapemiti zvakunetsa manje. Saka chatakuwapo chatova chokomhomwe chekutombopa mapurisa kuti uwane kurarama muno muSouth Africa. Iroro mukoma dambudziko guru. Ini zvino muno muPretoria ndanzwa nekuenda kupolice station ndichinoburitsa vanhu vanenge vasungwa nemapurisa. Umwe acho akanga asori nayo pemiti yakabuda muna January, asi mapurisa haana kuzvinzwisisa kuti pemiti iri valid, vachingoda kuti abhadhare chioko bedzi kuti vagozomuburisa. Saka izvozvo zvaakusangana nekuti pane nhau yeuori. Mupurisa kungosangana nemuZimbabwe nakutofunga kuti ndo panobudira mari yangu yedhiringi. Ani yangu make plan kwese make plan. Zvinovedowe tingasvike kupi kuti tisenzera vamwe vanhu idzo mhuri dzedu dzichiziya kumisha uko. Aiwa, tinokutendai mukoma Jelton kunge manga muinesu pano pachirongwa. Tinotenda maningi matabasa. Woti mbuyeleke kuNkosazana Khuphi umakhuphi. Sikeza uke watsho njalo ukuthi olunye uhlupho yikuthi nxa ungela phepha nxa ungela permit leyo la nxa ungaze usebenze okunganani awenelisi ukuthi uvule izinto ezinjenge bank account. Yebo, ileqiniso lelo. Ngolunye uhlupho elibhekane lalo olubhekane labantu lo. Yebo, it's true. So nje nama-finances akho akwazi nje nokuplana kahle, and indawo abanye abantu abahlala kizo azikho safe. So ukuthi imali endlini ngaphansi kwemkamelo nangaphi, it's not a wise idea nje, because nakhona abantu abaningi abahola imali encane bahlala emalokishini, and emalokishini abantu singazama ukukhuluma isiZulu nani kodwa siyaziwa vele lapho esibuya khona. So singama-targets even when it comes to test and everything. So at the end of the day, imisebenzi lesiyilandileyo lapha awukhanyi lokuthi sisebenzani, because even the little expenditure that we might try to buy at the end of the day nje, siba susceptible to this, and siba ngama-victims of ama-xenophobic attacks to such areas. Lana nje okwaziwa khona ukuthi kule kwere whenever nje into encane siba khona suspected ukuthi maybe if ungazwakala ukuthi emzini wakwakhumalo kutshontshwe i-laptop, you are the first suspect there. So even i-safety yabantu nje, it's not there. People are living in fear of being victimized. People are living in fear of xenophobic attacks. You cannot even have a proper bank account. Nje impilo yakho, it's not concrete. You're just living on the edge, and there is no way that you can make proper future planning and be able to make better savings. Nyakuzwa. Marvelous. Ms. Khuphi was just explaining. I'd asked a question. I heard that it's very difficult to open, say, a bank account if you don't have papers in South Africa. So she was just explaining the problems that they face along those lines, and they even face xenophobic attacks because of that. What imbale mbijana kulomlaleli la ombhalele lapha ku WhatsApp uthi yena siyalizwa sibili balalele uhlelo khathesi khona manje uthi yena nyayizwa sibili indaba esegudwini abantu laba abasemazweni kababuye ekhaya sizodonsa sonke sizofadalala ngapha ekhaya ibe sokudliwani nxa abantu bengabuyela ekhaya. Basically what she's saying is you should come back home. This listener, all those people that are having problems should come back home. Interesting view. Which is not the solution, really.
We could go on reading the Facebook messages, but we'll start off with the listener who is online. Yes, tina amai Chibaya vari kuSouth Africa. Tinokuchingamidzai muchirongwa amai Chibaya. Aiwa tiri wadi zvedu. Imi muri kuSouth Africa kupi? Ndiri kuKZN kuPietermaritzburg. Ehe, nhasi tiri kukurukura nenyaya yemapepa uyezve nekungotarisa edu kuti zvii zvimhingamupinyi zvamuri kutarisana nazvo imi semadzimai ari imomo kuSouth Africa. Makasiya mhuri here kuZimbabwe? Ndakasiya mhuri iriko. Saka zviri kufamba sei ipapo? Unongoti unopota uchingoenda uchinoona mhuri yako uchidzoka kubasa zvichingofamba zvakadaro. Asi panyaya yemapepa ndinoona zvakamboonakawo munhu kuti ugare une mapepa ako akakwana. Nokuti kana usina mapepa akakwana kufamba kwako chaiko kunenge uchitonetsa, unenge uchitongotya kuti pandofamba ndikasangana nemupurisa wakutonzvenga mupurisa uye kuitira kuti zvinake, une kutya kuti ndikadzoserwa kumusha kwacho ndonodii. Kungoitawo mapepa ako munhu akakwana zvinenge zvakangonaka. Kana une mapepa ako hauna kana dambudziko rekugara muno. Ehe, imi mune mapepa here? Uyezve zviri nyore here kana muinawo kuti munge muinawo? Inini ndinawo mapepa zvese, pemiti ndinayo, apo ndatomirira imwe yechipiri yatakaapuraya manje. Handina kana dambudziko randakawana kana ndine pemiti. Kwese ndikada kuvhura maakaunti kana ungori nepemiti chete netsamba yekumurungu hazvina kana dambudziko. Even ifi kana uchifambawo nevanhu vakangoziva kuti une zvakakwana hakuna kana problem yauinawo. Unofanira kuti ndakangogara kumusha. Dambudziko rizonguva chete pakuzokufunga kuti vana ndakasiya vana pfumba. Asi ndakagara zvakasununguka chaizvo. Aiwa, tinotenda mai Chibaya. Tambonzwawo kwamuri imi muri kuti aiwa mapepa akabatana, saka hapana henyu zvamuri kunyanyotarisana nazvo. Aiwa, sofa hapana zvatakambotarisana nazvo because zvese zviripo. Kana vatoga basa remudzimba mai Chibaya, foni inenge yakuda kuita majairo. Sasi tinokutenda yedu murambe muchiteerera vhiki nevhiki muchirongwa ichochi chedu chemadzimai. Aiwa, tinokutendai. PJ, I think wangoida kumbotora mafacebook message noti nhasi vanhu vanyora. Chimboti kulo Obert Dube Xolisani yena uthi lokhu kubonakala unhlenje ukuthi yinto yiyo iZimbabwe edale lokhu ngoba amaphemithi ethu azophelelwa isikhathi duze namalungiselelo okhetho olukhulu eZimbabwe. Kodwa ke angibasoli kangako abeSouth Africa noma ke kungemnandi nje ukushiswa umsebenzi ngoba vele akekho ozosilungisela izwe lethu. Kumele sibuyele ekhaya. Yeah, that's basically what she's saying. Paul Chuma says, I personally didn't apply, but I think that doesn't make sense at all. After all, police are busy accepting bribes. Yeah. And somebody else says, still Zuma, if Zuma is still in power, that is best PPR. No foreigner can be deported in South Africa. The reason why is because the South African police, they are making money from foreigners. If you have got money, you can pay about 500 rands, no deportation at all. Vakaoma PJ ndinamukoma Rogers Machokoto vari kuti zvangangoomerawo maZimbabwean apa nyika iri kuenda kumawere iyo nyaya iyo yemapermits. Kozoya mukoma Hard Life Mohammed vari kuti ini ndiri kugara nemudzimai wangu asi ndakaapply asi mudzimai haana, baba naamai vake vakashaya, vabereki vangu vakashaya, apo maitiro hatina nekuti hatisi kuziva manje kuti tofamba sei nenyaya iyo yemapepa. Abanye labo ngabathi abaphenduke ekhaya njengosithandekile inkomo othena nakabaphenduke ekhaya nxa sebebhekane lodubo. Smora Sibafana is saying this is a harsh move by the South African government. Our fellow Zimbabweans will suffer a lot, adding salt to a wound. The companies in Zimbabwe are continually closing down. What a pity. Valid so point. Sad. It's Yes. so sad, but some are saying no. If you are having issues in South Africa or anywhere in the diaspora, even here in America, come back home. Come back home. But then when you're here in the diaspora, you'll be starting to say, where do I start? Those at Yes. home have already gone strides ahead. But those are some of the issues that especially women face, because really we are the custodians of the family. And I think we'll go back to Mai Zimbudzana. Tombovunza mai Zimbudzana, tiri kuona vakawanda vamwe vari kuti kana zvanetsa imomo mudiaspora mari mukadzokai kumusha.
vamwe vaive vakamirira mapepa kana kuti vasina, imi mune muchivakurudzira kuti vaite sei? Nyaya yekuti vanhu vadzokere kumusha decision especially kumunhu womukadzi yokuti asiye mhuri, asiye vana vadiki diki agoenda kune imwe nyika kuti regai ndinoshava, haisi decision iri nyore iyoyo. Decision yakatofoswa nezvimwe zvinhu zvakanga zvichiitika zvokuti akaona kuti it's either ini ndichafa nenzara nevana vangu kana kuti chiregai ndiende ndinoshava. Saka kuti kumuti ngaabveke kumusha. Ende chimwe zvecho ndechekuti vanhu vanofanira kuzivikanwa kunzi vane njere dzinoshanda dzinoita kuti vakwanise kudhisaidha. Vanhu ivavo vanokwanisa kudhisaidha kuti zvinhu zvaoma muno mujoni, chiregai ndidzokere kumusha. Asi chinhu chikuru chiri kunyanya kunetsa, chaakunyanya kunetsa ndechekuti munomu tine mativi mairi ari kudhonzana. Kune business. Business inofara zvikuru nemaforeigners. Ndiri kurangarira inini pandakaenda na one of my colleagues kunoona minister achangopinda, minister Malechi Digaba. Takasvika kuine vamwe vakuru veimwe kambani inoita zvemainsurance muno muSouth Africa. Tikasvika kuine vamwe vakuru vesupermarket chain hombe muno muSouth Africa. Vanhu vairava vachitaura kuti hatidi kuti mudzosere maZimbabweans kumusha nekuti isusu masales edu akakuirira nenyaya yebusiness ratakawana nevanhu avo pamakava pamaternity. Saka ku-one side business iri kuda kuti vanhu vange varimo muno muSouth Africa. To the other side politicians ari kupushwa zvambotaurwa naSisi Kupe izvo nemunhu ari kulocation ari kuti mukwerekwere ari kunditorera basa, ari kunditorera mukadzi wangu, ari kunditorera resources, ari kunditorera upenyu hwangu hwakanaka. Saka ivo politician murita mukwerekwere. Politician otsvaga manje balancing act kuti saka zvinapa ndo dambudziko guru sariri kunetsa muno muSouth Africa zvekuti dai kuri kunzi decision ndeyabusinessman aitoti aiwa itai kuti maforeigners auye nekuti masales edu ari kuwanda. Which is very true. Iye zvino ukaenda kumusina unofunga kuti uri muHarare. Ndombokubatai muromo ipapo muzvare Zimbudzana. Tina amaikero vari kufona ivo vari kuLondon kuUK. Tombonzwawo kuti kwakamira sei amaikero kuUK uku panyaya iyo yemapepa? Kwakaoma, havasi kuda kufa mapepa, vari kuti dzokera kumusha kwenyu kwanaka. President wenyari kuti dzokai, but vanhu vakaomerwa ende vanhu vazhinji vari kunyimwa mapepa. Saka mapepa api ari kunyanya kuwanikwa iwo achinyorerwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri ikoko kuUK? Mapepa vanenge vachitsvaga mapepa api? Tombotarisa kana imi kana muri kutsvaga mapepa muri kutsvaga api? Erugare yekuti ugare muno. Kuti ukwanise kugara muno nekukwanisa kuenda kubasa, because havakwanise kuti vakupe basa kana usati waane mapepa. Aiwa, tinokutendai zvino taita munyama nokuti masvika taakutopeta chirongwa. Saka tinokutendai amaikero kuti mambotipawo kuti tinzwe kuti ikoko kuBritain kwakamira sei, nekuti atiri kunyanya kukurukura hedu nenyaya yekuSouth Africa. But tinotenda. Aiwa, tinokutendai mudzokezve pachirongwa chedu chemadzimai. Nyabona sehambile unkosazana Kero. Ngati ngemizuzu kumbe nge 30 seconds inkuthazo yakho Makubi ukuthi abantu bengenzani ngoba isikhathi sethu vele sesidliwa ngumangoyi. I don't know, that put me on our wings. I still had something to say on indaba yamaphepha. But well, anyway, because we're out of time, but I just wanted to put across in Jay, we also become victims of drug trafficking because of desperation. So I just wanted to say, as much as Gunzima, as much as Meta Mapepa, our right, but let us not push ourselves to desperate measures and do things that are putting our lives and those of our loved ones at risk. Traffic drugs. Hello, Ms. Kupe. Thank you so much. Thank you, Ms. Kupe and Mrs. Zimbudzana, and our valued listeners and viewers who joined us tonight. Hoping you stay with us again, and we'll meet next week on Studio 7's Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. Mina Praxetis Jeremiah Lilale.